Amen. So thank you so much. Lapho ushayela izandla one more time. Ushayela izandla. Thank you Jesus. Thank you. Inenfihlakalo indaba yowitha abangcwele. Uthi uJesu makakhuluma kahle uthi isikhuleke ukuthi ukubuya kwakhe kungabi newitha. So for you to come here today, it's another day. Nikhona abangcwele emakhazeni angana. It's another thing. I don't share this out right now. It's another thing. As we were praying, as Domisa City Uyinwele, Romans chapter 11, verse 16 and 17 and 18. Mama's Fudera Genius Masian. Unless we come more to us, this corner, Mara, preparation ayikola. Amen. Uma ulibo lugcwele nehlama injalo. Cala phansi mama uba ulibo lunjani? Uma ulibo lugcwele. Yes. Nehlama injalo. Uma impande ingcwele namagatsha anjalo. Ibambe lapho uma impande ingcwele namagatsha anjani anjalo. Kubeka mama. Kepha uma kwaphula amanye amagatsha wena ke ungumqumo wasendle wafakelwa phakathi kwawo wahlanganyela nawo impande yamafutha yomqumo. Kubeka. Ungazigabisi phezu kwamagatsha. Kepha uma uzigabisa akusuwe othwele impande kepha impande ethwele wena. Akusuwe othwele impande kepha impande yenzeni? Atshela umathola ukuthi sithwelwe egameni lika Jesu. Hayi abantwana khona ekseni ithi senzeni sithwelwe. Amagatsha akusiwe athwele impande kepha impande yiyo ethwele amagatsha. Sihlabelela sithi uyabathwale bakhe ngoba siyazazi thina isimo sethu ukuthi thina sinamagatsha yena uyimpande. Uthi ku John 15, I am the vine and you are the branches. Uthi mina ngingamagatsha, mina ngingumvino onguwona wona, nina niyini ningamagatsha. Uthi ke lapho ufuna uthi amagatsha angazigabisi ke. Don't boost. Ungazigabisi utshela ukuthi uwe ngoba wena kahle kahle akusuwe uthwele impande wena. Impande uma ingekho wena you are nothing. uJesu wathi ku John 15 athi ningenze lutho ngaphandle. Esikhuleka kufika le verse banqala intshumayelo ayikho la but into evelile kimi ithi uma impande ingqwele namagatsha abangqwele. Lento ifakazana nalento hlala ikhuluma nithi singcwele thina ngoba yena ayingcwele. Asikho ngcwele ngomizamo yethu bangcwele. Ngicela ukuze ngoba uma ngcwele ngemizamo yakho kuba yizibiza ukuthi self righteousness. But singcwele noma silungile ngoba sikholwa ngolungileyo. Isona le verse lithi uma impande ingcwele namagatsha nawo azoba njani angcwele. Sokuthi ubungcwele bakho ubusethele uyiphi impande. Attach umpande yiphi ngoba impande attach kuyona idetermine ubungcwele bakho. Ingakho athi hlala kimi bese nami ngihlala kini niyaqala bonke nifisa bese ngiyenzela. Why uma sihlele kuye sithola ubungcwele lana kuye. Ayamazi badla lezo kuseni ubungcwele bethu kula empandeni enguJesu Kristu. Uyakhuluma makafakaza athamene amagatsha yawa uthi mina elisabambelele empandeni ningawahleki lawa awayo.
ngoba ukuwa kwawo bavulele mina isikhala ngoba uma zange bawa kube mina ngikho manje ujula kakhulu lapho ngoba ukhuluma ngamaJews ukhuluma ngamaJuda nama-Gentiles ukuthi ama-Gentiles abezizwe bathole insindiso ngenxa yokuthi amaJuda ayirejecta insindiso ngoba magatsha awileyo kanti mawa baka-rejecta insindiso bavulela thina indawo sathola indawo nathi ebesingekho ehlelweni kwathiwa ngena nawe ngena indawo isekhona uma impande ingqwele namagatsha anjani angqwele ubani amagatsha yini nawe singcwele ngoba lo esitshaleke kuye ungqwele and uyakhuza la uPaul uthi mina ningaphuzi ungabi lo mzalwana uthi mina angisidlisono mina uzani uthwelwe the reason ungakwenza konke lokho because uthwele legatsha uthwelwe and anytime anything is possible ngawe ingakwazi akhalima uJesu athe impande nempande engatheliyo ngiyayithatha ngoba njengoba sithwele nakhona usibhekile ukuthi sinjani afuna ukusithwalela mahala sibhekile ukuthi are we fruitful siyathela na ubukhona bethu na biyawenza umehluko ubukhona bethu na buyisibusiso na anikho kakhulu lapho bangcwele bendlula nje lezwi nje ngifikela manje njengoba sikhuleka angazi lifika kanjani but ke angazi ukuthi kufanele aliswe ukuthi uma impande ingcwele namagatsha abangcwele so ukungcwele bakho wena is because ujaleke kuJesu you are attached to Jesus uJesu njalo ongcwele ndenze ukungcwele kuba ne flow bayibiza ukuthi ngebiology bathi osmosis uyadonsela ukungcwele uyahamuka kungenelene nakuwe ingakufanele sihlale kuye bangcwele noma hlala ngakuye you are nothing noma hlala ngakuye uyisoni sezoni mara masihlele kuye nawukhohlakala ukuthi nabo bonke kuyafihleka uma sikuye egameni lenkosi. Some week back we were talking about Nicola Bangcwele bengaphephelana njalo lento ethi kuyisho leisho umoya nje mina sengibeka kumanuthu wamanje amen. Last week besikhuluma ngokuthula sithi sidinga ukuba bangcwele abanokuthula and na Tuesday masikhuleka besikhulekela ukuthula empilweni zethu nokuthula emisebenzini nokuthula la emindenini yethu ngoba sometimes uyasebenza nama colleagues anganakuthula nje njalo uvuke emsebenzini ohlala nalabo abantu abagqoka isiphithiphithi abagcwele indaba nje abangana peace uthi nawe uzile nje ukusebenza manje uzithole la uhlala nomuntu bakumoshela ilanga nje unnecessary. So I want us not to take it like Bangcwele indaba yokuthula it's important and sifundile izwi ukuthi lapha kubaHebrew ukuthi we should follow peace with all men, we should follow peace and holiness with all men. Ngenxa yokuthi umuntu onganakuthula futhi onganangcwele ngeke ambone uNkulunkulu. Amen. Sithe ukubona ukuthi uNkulunkulu uchile kakhulu lana ekungcweleni nasendabeni yokuba nokuthula. And we also emphasize the fact ukuthi yes ukukhubeka umuntu uyaqhubeka ukuba angry umuntu uyaba angry but for the sake of heaven njengoba umntwana kaNkulunkulu make sure ukuthi langa alishoni ukhubekile. Ngoba mawuvuma ilanga lishona ukhubekile you are giving amandla kulomuntu okhubile umupha amandla. Azi nokukhubeka njalo uhlala ukhubekile lo muntu okhubile umupha amandla ukuthi lento bekayifisa ukuthi yenze ngempela. So kwesinye isikhathi kuyafanele izitha uswabise ebezindele ukuthi uzokwada bakuthola usmile. Amen. Elingabheka ukuthi nje ukuzwa ngifuna kwada bakuthola usmile bathi hawu after sengitshele ngamtshela manje usasmile nangu usajabulile. It's because umntwana kaNkulunkulu uyavulela ukuthi ilanga malingashoni usakhubekile meaning ungafi usakhubekile egameni lenkosi. Today I want us to talk about rejoice in the Lord. Thokozani enkosini. Amen. Let's read from the book of Philippians chapter 3 verse 1.
tshela makhelwane ukuthi thokoza enkosini thokoza. It is possible. Yakhonakala ukuthokoza enkosini. Kuyinyanga ye-youth. Abanye abantu sizithokozisa ngezinto zomhlaba ngendlela esihlukahlukene. Utholile ma Philippians chapter 3 verse 1. Amen. Elokugcina bazalwane bami, thokozani enkosini. Ukunilobela khona lokho angikwehleli, kepha nina kuyanigcina. Amen. Elokugcina bazalwane bami, thokozani enkosini. Nikhona bangcwele. Amen. Funda the next chapter 4 verse 4. I'm not going to be long today, straight to the point. Thokozani enkosini njalo njalo. Ngiyaphinda ngithi thokozani. Amen. Nayibona le ndaba yokuthokoza enkosini. Ibalekile bangcwele. uPaulo njengoba ayisho athi thokozani enkosini. Uthi ngize ngiyaphinda thokozani enkosini njalo njalo. Ayikho emhlungu njengoba uze ube senkosini mara you are not enjoying ukuba kwakho enkosini. Izwi lifuna si enjoy noma sithokoze. Ngicela nihambe nami bangcwele, siyahamba ngisho bangcwele. Ngicela unginikeze ithuba. Amen. Amen. Lifuna senzeni? Sithokozele. Sithokoze enkosini. Sithokoze ukuba nenkosi. Kune example engizoyinikeza bengithi ngiyayibalekela mara ayibalekeli. Example ye couple. Uzomunye athi ngiyajabulela ukuba nawe. Nikhona bangcwele. Uthi nomunye nakakhuluma uthi ngezani? Ngiyajabulela ukuba nawe. Manginawe ngiyajabula. So lana uJesu njengomyeni wethu sibandla uexpecta nathi ukuthi uma sinaye sijabulele ukuba naye, sithokoze ubudlelwane esinabo naye kube ubudlelwane obusenza happy. Omunye athi ungenza happy. So we need ukuthi uma sisenkosini ngoba you can be with somebody omtoleratayo, but you can also be with somebody because bayajabulisa ukuba ukhona babo they make you happy. And the truth is that you can't afford to waste time ukuhlala nabantu obattoleratayo. Fanele uhlale nomuntu because uyakuthokozisa. And ukuhlala kwethu enkosini sithokozile. The devil knows ukuthi fanele sihlale sijabulile uma sisenkosini, but he will always bring izinto ezokuletha ubumnandi phakathi kwakho nenkosi. And kwesikhathi lezi zinto eziletha ubumnandi phakathi kwakho nenkosi ungazi ucabanga ukuthi inkosi ayithandi. Angizwanga bangcwele. Ngithi ungazi ucabanga ukuthi inkosi yenzani? Ayithandi. Mara uthola ukuthi inkosi iyathanda. Inkosi iyathanda. But because there's an enemy ongafuna ukubona wena uthokozile, he makes sure ungena phakathi kwenu nenkosi. But uPaul ubhala uthi thokozani enkosini, thokozani. No matter kuzoba nama-challenge. Aya abangcwele ngazi bakhona. Kuzoba nama-challenge atesta ubudlelwane bakho nenkosi. And afuna kuletha nama-doubts. Because you can easily even doubt the love of God for you. Uthi David lapha kuMahumbo 51. Uthi cast me not away from your presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Uthi restore unto me the joy of your salvation. Vuselela kimi intokozo yensindiso. Because uma sisindisiwe
One of the benefits, one of the fruits of the Spirit, joy is part of it. Fanele kube mnandi ukuba senkosini bantwana. Fanele kuba mnandi. As much as fanele kube mnandi ukuba ne-relationship nokuba semshadweni, fanele kube mnandi, ningatolerateani but nijabulisane. And manje ukujabulisana is another thing. Kuya ngendima nendima. Omunye fanele adlale indima yakhe, nomunye adlale indima yakhe. Ani nizwami kusele. Nithi kuya ngani nodlala indima yakho, nomunye udlala indima yakhe. But into ebalekile uvuna nokutshalayo. Abanye bethu kuma relationship asivuni intokozo. Ngoba zange vele satshala. Sizavuna ithele, sizovuna isiphithiphithi nesiyaluyalo nophikisana every day. Why? We don't make efforts ukutshala ama-seeds wentokozo. Kwesinye isikhathi intokozo avele isivelele out of nowhere. Ifuna ukuthi uthathe i-effort ukuthi I'm doing this planting a seed in this relationship. Phakathi kwalobudlelwane ngitshala intokozo, angizwa kangcwele. And manje lento ngishilo ngathi it's a two-way thing. uNkulunkulu uyayidlala indima yakhe, but nawe fanele uyidlale indima yakho. Phakathi komama nobaba, umama fanele ayidlale indima yakhe, nobaba fanele ayidlale indima yakhe. But okwesinye isikhathi sizithola omunye omele omunye. Ulindelele ukuthi akujabulise naye, ulindele wena ukuthi ukujabulise. Kuyakulinda kuzaze buye uYesu. Nilendela ukuthi akuthingele i-present. But the truth wena uye wasenza effort yokumthengela i-present. Njengoba umlindele ukuthi akuthengele i-present, wena uke wayenza effort yokumthengela i-present. Ngoba kwesinye isikhathi we expect izinto mana nathi asizenzi. Abantwana bayangizwa kuseni. Ngikhuluma ngokujabula enkosini bantwana ngoba to rejoice in the Lord is to be joyous enkosini. But I'm saying ngikhuluma ngekunama catalyst, kunezinto ezenza lokuthokoza ezi-activate lento. Sibiza ukuthi anything activator kuyi-catalyst. Uthi unayifaki bese ivuselela nomlilo. Lo mlilo ufanele uhlale uvutha. Intokozo fanele ihlale khona, but dingeka abantu abazoyidlala indima yabo phakathi kwenkosi nabo. Dlala indima yakho. Rejoice in the Lord, I say rejoice. uPaulo ukhuluma kanjani azothi rejoice in the Lord, I say rejoice. Paulo usho kanjani ngoba inkinga sinale empilweni, ngahlala njani ngirejoice mina? Uthi rejoice always, rejoice. Urejoice noma usathane sekakuhlasela, but rejoice, choose to be happy. As afakaze lapho kumahubo uNkulunkulu athi this is a day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Leli langa uNkulunkulu alenzile ngiyakuthokoza, meaning it's a decision that you take. You must make a decision ukuthi you know what, angiyovumela ama-outside environment and other factors ezi-affect impilo yami ukuthi zisuse intokozo kumina. Don't be always things bangwele. Inkinga zemali, inkinga sineje izinto, inkinga ezikhona ezingathathi injabulo empilweni yakho. But uPaulo ulo uDavid nakhulu uthi leli langa uNkulunkulu alenze ngiyakuthokoza, I will rejoice. I will rejoice. It's a decision I'm making ukuthi I will rejoice and be glad in it. Sathane athanda noma angathandi, kepha leli ilanga uNkulunkulu alenzile alenzwanga usathane futhi angakwazi nokulenza ilanga. But leli langa, the fact that I'm still alive today, I am choosing to rejoice. I am choosing to be happy. Life is too short ukuhlala nje ukudumile. Life is too short bantwana. Our lives, uthi Paulo nakhuluma impilo zethu uthi sifana njenge-vapor. Yabona igedlela amabili, banobona igedlela amabili liphuma i-vapor ngisho, bese maseqisha i-vapor iphumile, all of a sudden uthi impilo zethu sifana njenge-vapor. It appears and it disappears. While you still think you have your life, your life can disappear now while you think you have it. Uthi Paulo
Rejoice in the Lord. I say rejoice. And I'm saying to you, it is your decision that you make. Choose to rejoice. Choose to pull up your face and be happy. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. You can rejoice in the Lord. It's possible. And as an izinto ubudlelwano bakho nabantu buthithamana also nobudlelwano bakho noNkulunkulu. Ngoba uqale wathi umyalo omkhulu enginikeza wona. Love the Lord your God with all your heart and with all your mind and with all your soul. Bese uyabuya futhi uthanda your neighbor as you do what? As you love yourself. Ziyahambelana lezi zinto zihlukana. The way you relate with people, it determines also how you relate with God. And another, with people, I will call a peace called for which you have a I would say, finally, your political support him travel, your Boshua is ruin. The support him travel, your people and travel, that's his ruin. Now, I want to travel in a land called for which you have a Nukula. You have to be merciful, for I am what? I am also merciful. Nasi zinto senzo ukhuluma ukuthi why uPaul uyasho la mara akachazi in detail ukuthi why we should rejoice in the Lord. But I want to read some few scriptures as a supporter which why we should rejoice in the Lord. Let's start from Isaiah chapter 61 verse 10. Isaiah 61 verse 10 iphuzu lokuqala ukuthi why mina kumele ngithokoze enkosini. Number 1, fanele uthokoze enkosini ngokuba inkosi imbathise ingubo yensindiso. Sifundele mama. The first reason. Ngiyathokoza nokuthokoza ngoJehova. Umphefumulo wami wenama ngoNkulunkulu wami ngokuba ungembathisile izingubo zensindiso wangisibekela ngesambatho sokulunga njengomyeni efaka ichele ngokompristi nanjengomakoti ezihlobisa ngezimvunulo zakhe. Amen. Siyabonga. Why I must rejoice in the Lord? Ngokuba ungiphathise. Abantwana nikhona ekuseni mara ngishona lebandleni right. Lithi ngokuba ungiphathise ingubo yami. Ngathi ngiyabazalwana bangizwa. Ungiphathisiwe ingubo yensindiso. Umuntu mara ungamthengela incathulo ezintsha angajabuli. Ukhona umuntu mara ungamthengela irobo elintsha angajabuli. Lithi izwi lenkosi uthi la ukwazayo ukuthi ngiyathokoza Nkosi ngokuba ingimbathisile. uNkulunkulu makasibhathisa ingubo yensindiso bekasusa uhlazo. Yenze njalo inkosi ukususa uhlazo lami. Washo njalo Elizabeth. Sekamdala wazithola pregnant. Uthi la ukhuluma noNkulunkulu uthi yenze njalo inkosi ukususa ihlazo lami. Nami ebudaleni bami ngazithola ngipregnant kanjani? Sengaba ihlazo ngabizwa ngenyumba, ngabizwa ngenyumba left and right. But inkosi ithe nayifika empilweni yami yalisusa lokuhlazo. Nathi simbathiswe ingubo yensindiso. Remember, uAdam noEva nabadla isihlahla babanjani bangcwele. uNkulunkulu wathi bangasidli isihlahla. And as soon as badla lesihlahla ekuthiwe bangasidli. Lithi iBhayibheli base babona ukuthi kanjani banqunu. Then they became aware ukuthi manje inkazimulo ayisekho sesingunu manje.
and uNkulunkulu kwamele ukuthi enze iqhinga lokuthi abambathise avale ini uhlazo. Mala uMazaya uyasho ukuthi ngiyathokoza enkosini ngokuba ingimbathise ingubo yensindiso. Manje le ngubo yensindiso ingcwele baqhele. Ngicela ukuphinda. Le ngubo ombathiswe yona injani? Ingcwele. Dingeka abantu abazoyinakelela lento abambathiswe yona. Amen. Ingakho sisho sithi awusindiswanga ngamandla akho, kepha usindiswe ngomsebenzi waseCalvary. Ngokufa kukaKristu wambathisa ingubo wena wawihlazo unaked ngenxa yesono, kepha uJesu wafika wakumbathisa. Sambathiswa ingubo yensindiso, sabotshwa nangebhande lokulunga, wasibopha with the rope of righteousness, wasibopha nangebhande lani lokulunga. Yonke lento asenzanga lutho senzelwe. Amen. Wasibopha ngebhande lokulunga. uJesu uzomzekela ngeminyaka amalanga uthi kwakhona insizwa indoda eyenzele indodana yayo marriage supper. Yamema bonke abantu ukuthi beze, senyavala bangcwele. Yamema bonke abantu ukuthi beze, ithi sebamamile kwathi ngelanga lomcimbi sekuphekiwe, umcimbi uready. Labantu bebenyiwe zange beze, baba nama excuses bathi angeke siphumelele. Then inkosi yathi engcebeni zayo, hambani emigwaqweni nakuma highways nibize wonke umuntu eze na umnyanya sulungile. Konke sekuready, nemani noma ubani baphume ngempela bameme noma ubani. Bathi selaphakathi bangcwele inkosi yanothisa all-one. Nikhona bangcwele? Yanothisa all-one ukuthi bonke sebambathile ingubo zomshado. Mara nangu all-one ukhona la angambathanga. Angazi nayizwa lento ekhona. Bamenyiwe abantu and bathole eStrateni ngoba the fact ukuthi uthole eStrateni akusho ukuthi wena uzele nje, fanele nawe uzilungiselele wenza ama-effort ngokuthi ngiyahlonipha isimemo. Kwaba khona oweza angambathanga ezomshado. Lithi iBhayibheli uJesu nakhuluma ngale parable uthi kwafanele alahlelwe la kunokukhona kugedleza khona kwamadlizinyo nokukhala khona. Why? Umenyiwe mara akanampahla athaya yala amenyiwe khona. So nasibathiswa lengubo yensindiso bangcwele yiyo eyosibeka ekholeni kukaNkulunkulu. Ngoba asifuni ukusifika sithi nasesifika esimenyiwe safika sitholakala ukuthi asinayo lengubo yensindiso. Asina athaya yala simenyiwe lekhona. Bandane simbathisiwe. Insindiso yinto uNkulunkulu ayithethe wayibathisa yona. Iyanakelelwa. Philippians chapter 2 uthi Paulo uthi work out your own salvation with fear and trembling. Uthi work it out. I have given it to you. Nginikele ingubo yensindiso engcwele, but ukuthi ihlale ingcwele is your responsibility. Amathi bazuse sinikezwe ivangeli, sinikezwe insindiso lento sinikezwe yona mamkhaya ingcwele, bana nesesezandleni zakho. Wena umsebenzi wakho kuyigcina ingcwele, usinakelele. Ubheke ukuthi uziphatha kanjani, ubheke ukuthi wenza kanjani, ngoba anything oyenzayo imosha lento oyigqokile. Uhlambalaza lento ogqokiswe yona, uyayingcolisa ngehamba kwakho. So njengoba sinikezwe yona, it's our responsibility to make sure ukuthi siyayinakelela, sigcina ingcwele ngoba ingcwele. Simbathiswe ingubo yensindiso. Ngakho ke uthi uAzam uthi I will rejoice in the Lord. Ngiyathokoza ngoba ngibhathisiwe. Kunabanye abakhiphela namalobola abanale nkonzo bayibiza ukuthi umambeso. Kanjani bayenzani baqonele. Bayambathisana ngisho. And I put the crew bakhiphi list. Babambathise bonke bese yona iyasala. Hayi angizwa baqonele. Bababiza bonke abomalume, bababiza bonke nabomamncane, ubone naloya nalowo uthe bababizile babambathisile. Mawuthi bathe yakhe ingubo ayikho awumbathiswa.
ngizamela kancane zamumbonisa ukuthi ukumbathiswa into efanele uyijabulele. Ingakho Paul uthi I will rejoice, ngizokuthokoza ngoba ungibhathisile. Uma sisekonzweni nomembeso bese awubathiswa uyakwaphi uthi bakhohlakele yazi bekubalungile nabantu ngoba igama lami ngelikhona lapho kithi sebathi siyaxolisa asibalanga kahle okay bangashoda bonke mara wayishoda mina iyakulimaza lento leyo ngoba nawe ufuna ukwenzani ufuna umbathiswa enekajabula ukuthi wow hazini bathisiwe manje you enjoy ukumbathiswa kangakanani umbathiswa inkosi uma umbathiswa abantu uzubumnandi kangakanani inkosi ithi ngimbathisa ngengubo yami yensindiso you are choiceless but to rejoice and say thank you nkosi isona nje esiningana wasumbathisa ingubo engcwele wangenza ngaba ngcwele nami wangenza ngaba umuntu ebantwini umusa abanye bathi sideserve lengubo but yena uNkulunkulu anokubeke nomusa wambathisa nawo engakufanelanga lengubo uthi I will rejoice in the Lord ngoba he has clothed me with a garment of salvation umbathise ingubo yensindiso sibathisiwe baqhele but you must know every time awuhamba ungena esonweni uyakhumula lento ombathise yona every time awungena esonweni ukhipha lento enhlabenzeleyo every time awungena esonweni you are stripping yourself lobungcwele uNkulunkulu akufakele bona John chapter 16 Number 2, we rejoice in the Lord. The reason we rejoice in the Lord, number 2, because He has turned our sorrows into joy. John chapter 16, verse 19. Inkosi, He has turned our sorrows into joy. Mama sifundele from verse 6, John 16 verse 16 wahle nayo nje. Kuseza kuba isikhashana ningabe nisangibona. Kubuye kube isikhashana ningibone. Ngokuba ngiya kuBaba. Ngakho abanye kubo abafundi bakhe base bekhuluma bodwa bethi kuyini lokho okushoyo kithi ukuthi kuseza kuba isikhashana ningabe nisangibona kubuye kube isikhashana ningibona nokuthi ngokuba ngiya kuBaba na bathi kuyini lokho akushoyo ukuthi isikhashana na asazi ukuba uthi Kubeka mama uJesu wazi ukuthi bebethanda ukumbuza wathi kubo niyabuzana ngalokho engikushiyoyo ukuthi kuseza kuba isikhashana ningabe nisangibona kubuye kube isikhashana ningibone na ngiqinisile ngithi kini niyakukhala nilile nina kepha izwe liyakujabula niyakuba lusizi nina kepha usizi lwenu luyakuphendulwa lube ngokuthokoza 21 Owesifazane xa esebeletha ulusizi ngokuba sifikile isikhathi sakhe kepha xa esembelethile umntwana akabe esakhumbula ubuhlungu ngenxa yentokozo yokuba kuzelwe umntwana Yes 22 Nani ke nilusizi manje kepha ngiyakubuye nginibone inhliziyo yenu ithokoze intokozo yenu akakho onganamuka yona Amen Nani nilusizi manje kepha inhliziyo zenu ziyakubuya zithokoze intokozo yenu akunamuntu oyakuyisusa
Kunale ntokozo evela enkosini okunganamuntu ongakuthathela yona. Uthi okwamanje nolusisi. Uthi okwamanje nisosizini niyabukhala nibe sosuzini kepha izwe liyajabula kepha usizi lelo liyakushukulwa kube yithokozo. I've come to announce nasekuseni as I'm closing. I don't care how sorrowful is your life, but one thing I know about the Lord, uNkulunkulu unamandla wokuqhula usizi alenze lo inthokozo. And I've come to say to you, hang on there mntwana sekhaya. Don't give up. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu lo usizo phakathi kulona, uNkulunkulu unamandla wokuqhula usizi alenze lube injabulo. Uthi kakhulu ukuthi kufana njengosifazane ozalayo ukuba sesizini. But as soon as Azala, I'm saying you will remember no more your pains. You will remember no more your struggle. You will remember no more what the devil has done to you. Because Ukulunkulu, he's going to change your sorrow, your anguish into joy. One day, athi Johana ziyakusula inyembezi nokufa akusayiba khona. The Lord shall wipe away our tears. Hang on there. Ngamjikela uNkulunkulu. Thokoza enkosini, I say thokoza. Rejoice in the Lord, I say again rejoice. Why? Because the Lord one day He's gonna turn all your sorrows, all your struggle, all your pains, He's gonna turn them into joy. But you shall remember them no more. Uthi usakhumbula ukuthi ngasupheka kangakanani. The very same chapter, verse 33. Uthi emhlabeni, mfundo 33. Lokho ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Ezweni niyakuba lusizi. Kepha imani isibindi. Mina nginigcobile izwi. Uthi ezweni niyakuba lusizi. You're gonna be troubled. But imani niqini. Ngokuba nginqobile izwi. Njengoba nginqobile izwi, nani niyakunqoba izwi. But as you will have many tribulations. Nobody sees or name. But when never forsake or abandon the Lord. Ngenxa yokuhlupheka. Ungayilahli inkosi. Ungayishiya inkosi ngenxa yokuhlupheka. Akukho la sithenjiswa khona ukuthi ngoba sesimthiwa ngeke sihlupheke. But lithi njengoba ukuthi sibe ukuthi we must be of good cheer. Ukuthi ngoba yena saqobile izwi nathi siyakunqoba. Usho yena ukuthi nalokuhlupheka kwethu nalosizi lwethu liyaphenduka kube intokozo yethu. Hlupheka kwakho usenkosini kuyaphenduka kube intokozo. So singaphili njengabantu abangaziyo ukuthi noma sesimisiwe kuzoba khona ama challenge wabantwana. Kuzoba khona ama challenge omshado, kuzoba khona ama challenge wasemsebenzini. Wonke nawe ufana nawo wonke abantu. Akusho ukuthi ngoba usindisiwe wena sozoba nenkinga esihlukile. uJesu ukhuluma kahle le ndaba. In fact, senyavala abantu ngiqedile. Uthi kwakhona ababili abakha izindlu. Omunye wakha indlu yakhe edwaleni, omunye wakha usent. Uthi when the flood came, zange ikhethe yazela wonke umuntu. Inkinga amaziza abangcwele zela wonke umuntu. Into ebalekile ujaneke kuphi. Usindiswa kwakho akusho ukuthi ngeke ube nenkinga zemali. Abanye bethu sinazo inkinga zezinkolo, sineyidress nje zezinkolo. Marinda bekuthi ujaneke kuphi. Ngoba no jaleko kuKristu ayikho into zokugwinya, ayikho into zokuqeda. Indaba ifoundation ujaneke kuphi. And that's why evangelo ukuthi uzale enkosini ngeke saba nenkinga ngimamanga. Sithi sinje nama nengabuza abane inkolodo manje. Hey, inyanga iqeda ukuphela mara already seyihambile imali. Ufana nani ababa ngasizwa bona imali ebiphelele nayo iphelele. Marinda ukuthi ujane kuphi. Mawujane kuKristu iyeza yonke le mimoya. But wena uyama. Owakhe edaleni akayabunyakaziswa.
owakhe kuphi edwaleni akala wathi unyakaziswa and akusho ukuthi akabe nenkinga nomshado lethi sinazo inkinga zomshado nathi awadinga amakhanseli kwesinye isikhathi sonke nje sinayo yonke lento ehlasela abantu sibabantu nathi bathi hlala edwaleni ungasuki isekelo sakho masuku uJesu hlala edwaleni eluhlale uthokoza. Rejoice in the Lord, I say rejoice. That's what I was saying nasesebaqweni bengithi masithokozeni inkosi ibangcwele ungamvumeli usathana tshontshe injabulo yakho. Enjoy umntwana kaNkulunkulu maningi amazini nikeza ithunjele is more than that but then ngikhulumile namhlanje number 1 thokoze ngoba uphathiswe ingubo yensindiso wenza umuntu nawe lensindiso la ithola uJesu wakubathisa wenzela umuswa ambathisa usindiswa ngoba ungcono kunabantu ma family members wakho. In fact nathi ngabheka uzathola ukuthi we are the worst one mara wena worst wathola umuswa wambathiswa ingubo yensindiso. Number 2 rejoice ngoba sinalethemba bantwana lokuthi inhlupheko zethu nokukhathazeka kwethu uNkulunkulu he will turn it into joy. One day uyakhala ungasakhaleli inyembezi zalo zobuhlungu kepha ukhale inyembezi zenjabulo ugcina sohlabelela uthi I don't believe he brought me this far to leave me. Uhlabelela uthi ubeloke nami. Oh yes. Ubeloke nami uJesu ubeloke. Amen. Ubuye futhi ukhulume namagama ethando wakhe uthi I thank God that I never gave up. That shall be your testimony. Ube ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi zange nganikezela zange ngagive up zange ngabheka kuba ngabekezela kwaze kwaba segcineni. Asu Jesu athi obekezela kube segcineni uyakusindiswa. Insindiso bantwana iyakufuna ukubekezela. Nangumzalwane ongakwazi ukubekezela ngeke ulunge nansindisweni. Nitho uyobekezela kube segcineni. Why sibekezela? Ngoba kuba nenqhubekiso, kuba nezinto ezingi ezamkhipha kule nto kaNkulunkulu. Bafanele uqine uhlale ubekezele. Uyobekezela kube segcineni uyakusindiswa. Rejoice in the Lord, I say rejoice. Let's stand on our feet. I want us to thank God kusibathisa ingubo yensindiso. Sometimes you need to be grateful ukuthi baba angideserve le ngubo. But wena ubone kukumfanele. Abanye bethu ngendlela le ngubo siphathe ngayo but uNkulunkulu still usangibesa akayithathi. Usangibesa usakunikeza ithuba. Ingubo yensindiso. Athohlabelela kahle uziluphathe kahle lelivangeli. Ngoba uJesu walifela. Ona sithe God sithi baba siyabonga nasekuseni ukuthi usibathise ngensindiso. I'm not worthy. Angifanelekanga. Isona esinjengami Nkosi. But wathatha ingubo engqwele yensindiso. Wangibathisa nami Nkosi. Abesuthatha kaJekori bathu betsibonabela. Wangenza umuntu ebantwini. Namhlanje nami ngiyakwazi ukubisa igama lakho. Namhlanje nami ngumntwana kaNkulunkulu. Ngingakuthi baba ungibathisile. I want us to thank God. Somebody begin to pray. I want us just to be grateful to God. Asibonge nasekuseni sibonge Nkosi. Father, we thank you. Siyabonga ukubathiswa. Siyabonga ukubathiswa ingubo yensindiso. Father, we thank you. We thank you. Wasusu hlazo empilweni zethu. The Lamb of God that takes away the sin of the world. Wasibathisa ngengubo yensindiso. Wasibopha ngebhande lokulunga. Namhlanje silungile abantu bacabanga ukuthi silungile kanti abazi kuba simbathiswe ukulunga. Asilunganga ngoba silungile kepha silunge ngenxa yokuthi wena usibathise ukulunga kwakho. Baba siyabonga ukulunga kwakho.